a little bit later you can get acquainted with them and they will talk a little bit about themselves. And the most amount that came just here in January, they are also very, so to say, they communicate with us, so we try to make this communication more and more successful. Do you have questions? Did you say that you had a fresh group of students who came in January? just Yes. a few weeks ago? So Kira and Roman. So I'm Barry, Susan, and Valeria. It's very nice to meet you. И вот в какой классе? In the 8th grade. Yeah, practical she's finishing. The basic school. Okay. Роман в шестом. Roman is in the 6th grade and Polina is in the 3rd grade. And do you have a favourite subject? Есть у вас You like maths? Yeah. Okay. And what else? Что еще есть? And PE lessons. Yeah. Kira, what about you? Математика Again. and Story and language. Okay. Great. Математика and musica. My daughter is a mathematics teacher. She would be very happy. I'm an English teacher, I'm very sad. Okay. And do you have friends in school? Есть у вас друзья в школе? Yes. Yeah. A lot. Yeah. Well, what do you do next after 8th grade? Do you have to go to another school? Следующее, ты знаешь, что ты будешь дальше. Вот сейчас ты заканчиваешь 8 класс, ты дальше идешь. Ну, если война не закончится, то да. If the war will not finish, so she will stay here and continue studies here. In the school? Yeah, we Oh, have 9, 7, 8. Yeah, why not? Yeah. So you like it here in the school? Тебе нравится это? Yeah. Вам всем нравится? What instrument do you play? На каком инструменте? Ты играешь на каком-нибудь инструменте? Нет. Not now. No. Also, if I say it likes music. We have here flutes as a Music lessons. yeah. Music. And music lessons. Yeah, like music. So which style of music do you like? Would you listen to rock or Какой rock is out? музыкальный Hip-hop. стиль тебе нравится? Я слушаю разные стили. Different style. Все они хороши. All the music styles are good. You should think about becoming a politician. Ты должен подумать, чтобы стать политическим деятелем. Because you give good answers. Всегда хорошие ответы. Yeah. We heard that some students live quite far from the school. So, how easy is it for you to get to school each day? Как вам добираться до школы? Вы живете где-то недалеко или как? На чем? Как долго? Я живу недалеко от школы. Мне очень быстро доехать на автобусе в школе. Только иногда могу пропускать автобусы. He uses public transport. He is not far away from our school, but sometimes it can be difficult to catch the bus, just not to sleep. Kira? Далеко. She is far away from our school. Где? Знамя. She is from Nõmme. Ты тоже на транспорте добираешься? She also uses public transport. How long does it take? Yeah. Сколько по времени? 1 hour. 1 hour. Wow. Just to get in. No. Полина? На одном автобусе. Only one bus. По времени сколько? 10 минут. 10 minutes. 10 or 5 minutes. So. Would you like to ask us anything? Хотите что-то спросить, узнать? Что-то вас интересует? Да, почему нас собрали? Why are they here? So what is the main reason
what's the main purpose of our? So, we represent the European Federation of Teacher Trade Unions. Они представляют Федерацию учителей Европейской комиссии. So in each country in Europe, including Estonia and Ukraine, the teachers have an organisation. У учителей общая организация. And part of what we do is organise support for the Ukrainian teachers. И что они делают, это они организовывают поддержку учителям украинским учителям. So we are in touch with the Ukrainian Teachers Union. И они вместе с командой учителей в Украине. And we have organised funds and messages of support to practical issues. Фонды и практически тоже поддержку оказывают. And then in other parts of Europe, we support the teachers who are working with Ukrainian refugees. И с другой части Европейского Союза они тоже общаются с учителями и дают поддержку учителям, чтобы нам было легче работать с вами тоже. So I'm from Glasgow in Scotland. Из Шотландии, из Глазго. And we have around 1,000 Ukrainian children in our schools. У них тоже около 1000 украинских детей в школах. So they're learning Scottish. И они учат шотландский. And we try to make sure that we communicate good practice, things that work in one place so that others can learn from them. Хотят узнать, что мы общаемся именно, как бы, имея хорошую практику в этом смысле. Да. Узнаем, как в других странах тоже происходит это общение. So it's really nice to get to speak to you and to hear from your teachers. And Valeria is typing everything down. Валерия все это записывает, что у нас происходит общение, это значит хорошо. Okay, that was a good question. Очень хороший вопрос. I would like to know what would you like to be in future? What's your profession? He said you should be a politician, but you should say what you want to be. Кем бы ты хотел в будущем стать, как ты видишь? Ну и Роман, каждый, да, из вас. Ну, на это тяжело ответить, но я думаю, либо полицейским, либо адвокатом. Lawyer. Кира? Либо дизайнером, либо пиар-менеджером. Fashion designer or PR manager? Полина? Программистом. IT? Meil on külas Euroopa Õpetajate Ametiühingute komitee juhid ja eelkõige siis tunnevad nad huvi praegu Ukraina õpilaste ja õpetajate käekäigu üle Eestis ja arutasime siin Nõmme Gümnaasiumis, et kuidas siin see lahendatud on Ukraina õpilaste eluolu ja õppimine ja homme kohtume ministeeriumis siis ka ministriga, et vaadata ka laiemalt natukene Eesti hariduse ja õpetajate probleeme ja väljakutseid nii ukrainlastega seoses, aga ka laiemalt. Kas neid on mingi asi üllatanud ka? Praegu ei tundunud, et kohe oleks midagi, et nad ongi ringreisil, nad on Poolas, Moldovas käinud, nüüd on Eestis ja siis lähevad Lätti ja Leetu ja vaatavad siis ja üritavad siis selgust saada ja laiemat pilti, et kuidas siis selles regioonis, kuhu on kõige rohkem tulnud neid Ukraina õpilasi, et kuidas on lahendatud ja millised on head kogemused. Larry siis on meie Euroopa regiooni president ja ise ka nii-öelda õpetaja Sotimaal inglise keele õpetajat, et siis jah, on ka neil seal kogemusi olemas ja siis saabki laiendatult vaadata, et kuidas kuskil on lahendatud. Ja mida nad vaatavad tunde ka või? Ei, me käime nüüd täna siin koolis, siis täna õhtul läheme veel Tehnikaülikooli, et seal õppejõudude ja Ukraina üliõpilastega kohtume, homme siis oleme Vabaduse koolis, et just kohtuda õpetajatega ja õpilastega, et kes siis on ühte või teistmoodi kas Ukrainast ise pärit või nendega kokku puutud. This visit to Estonia is part of our ongoing work to see how education systems are supporting
displaced Ukrainian children, and we've been very impressed at the start of his visit in the work that's been done in this particular school. We know that Estonian education is very highly regarded, and the fact that they have found space within the system. So we are pleased to speak with the teachers, to meet with some of the Ukrainian children, and we will take back to our colleagues across Europe some of the lessons to be learned from the good practice here in Estonia. How many Ukrainian children you do have in Scotland? In Scotland we have around 4,000 Ukrainian children in our schools, mainly in the cities, and they are being supported with Ukrainian language, but also they're very keen to learn English, which is the main teaching language in Scotland, and their families are being supported by the local authorities in terms of housing. In Scotland we are well used to having refugee children in our schools. We've had a number of refugees from across the globe, so that was a good experience in terms of how we then supported Ukrainian children.